Hello everyone. Look at the question number 28. In an isosceles triangle PQR, PQ equal to PR side. The angular bisector of angle P meets QR at point O. Prove that OQ divided by OR is equal to 1. Okay. So here given triangle PQR is an isosceles triangle where PQ is equal to PR. A line segment PO is the angle bisector of angle P. Okay, so meeting the base QR at the point O, we have to show that OQ divided by OR is equal to 1. Okay. So prove in a triangle POQ and POR. So here PQ is equal to PR side. So given property of isosceles triangle. So ಇಲ್ಲಿ PO bisects angle P, it divides the angle into two equal parts. ಅಂದ್ರೆ angle QPO ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ OPR ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಗಲ್ QPO ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಹೇಳಿ RPO ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಆಲ್ಸೋ PO is equal to PO in triangle PQO, PO side in triangle POR, PO sides are common sides to the both the triangles. So side angle side criterion ಇಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, triangle PQO and POR are the congruence triangle. So congruence triangle ಅಂದ್ರೆ corresponding sides are equal and corresponding angles are equal. Okay. So by the property of congruent parts of the congruent triangles are congruent. So the corresponding sides of the triangle POQ and triangle POR must be equal in length anta aitu. So this implies OQ is equal to side ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ OR side ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ PQ ಮತ್ತು PR ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ PO ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, OQ side is also equal to OR side. Since the length OQ and OR equal, OQ equal to OR ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we can find their ratios. OQ divided by OR is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 1. Okay, so hence the proof. Thank you.